go into eating the business money. You need to eat that pesa hiyo ambayo ni salary yako. So this guy told us that, out of his vitu, in that small plot, he was earning 80,000 out of akishalipa kila kitu. Inaingia kwa, na amesema ya kwamba hata ningeretire, singekuwa napata hiyo kila mwezi. That's how people think. Entrepreneurs take advantage. Entrepreneurial mindset is a fundamental key to starting, building, and growing a business. The state of your mindset will determine how far you will go in the entrepreneurial process of building a business. That mind. Unarelax na unaamua ya kwamba unajiuliza maswali nzito. Je, nataka kwenda mbele ama mimi ninakwama tu pale niko? Now choose the best business to start. Choosing the best business to start with you answering the following personal questions. What is your risk-bearing capacity? Biashara kuna risks. And let me tell us, the higher the risk, the more the return, the profit. The lesser the risk, the less what? So pale kuna high risk, vitu like shares, vitu kama hizo, profit pia inakuwa. Na ile hauna ile tu unataka kukaa hapo umekaa tu umezubazuba, hata profit pia inazubazuba hiyo. So do you have the risk? And generally in business kuna risk taking. Risk taking iko pale. Are you ready for that? Are you prepared to face business challenges? Business challenges iko. Kwa mfano saa hizi it is becoming so difficult na kuanza biashara. Kwa maana tax iko sawa sawa. Iko sawa sawa. Na juu watu wengi wamekuwa tax, even wale ambao wanakuja kununua vitu pia inaenda chini. Are you ready to face those challenges? Are you prepared to handle business failures because it can fail? Na nilimwambia jana ni heri kuanzisha biashara ianguke kuliko kutoanza, so that it can be used as an example. Alianza na kufanya nini? What is your perception towards making mistakes in business and life? It is normal to make what? Mistakes. Ni kawaida because we are human beings. It is normal. It is normal. It is normal for the business not to start. It is normal. But now, what do you listen? Which lesson do you learn from there? Unajifunza nini pale? Ndio unaporudia kwanza ama unapoongelesha mwingine, utamuongelesha kwa njia ambayo ni sawa. These are the type of questions you need to ask yourself before even deciding what business to start. This question will reveal your mental preparedness for the entrepreneurial journey at hand. Maswali ambayo yatakuweka moto kabisa. Na ujue kwamba je, niko tayari kwenda katika hii njia. But to us, I want to tell us as Adventists, the best thing is to own your own business. For us to manage the issues of Sabbath, for us to manage all this, and like chaplains, wale ambao mnaenda here and there. Now you cannot do that if you are employed. Hakuna, najua kuna wengine hapa Monday wako kazi, waliomba tu hivi. Wangapi wako Monday wako kazini? Wow, no. Sasa tungesema bado tunaenda mahali, sitaruhusiwa. Lakini kama wewe ulikuwa mwajiri, wewe utasema tuendelee. So if you are the owner manager, it makes it well. Now the second question, how much capital do I have? How much capital do I have? The startup capital you have access to is another factor that will determine the best business for you to start. The best business opportunity for an entrepreneur with access to 100,000 start capital will quite be different from that of an entrepreneur with 1 million shillings in start capital. So take note that your startup capital is predominant factor when deciding what business to start. And we are not saying large more than 100,000. We say even as less as 500. Depending with biashara gani unataka kufanya nini kwanza. The kind of business that you want to start will determine the capital. The kind of business unataka kwanza. Kuna wale ambao maybe you are a nurse, you are a doctor, you are whoever, and you are thinking wakati umeexit kuajiriwa unataka kuanza hospitali yako.
You start thinking, no, that one now, the money that you need for that is. Kuna mtu alikuwa ananiambia hospitali ndio huwa wateja wakosi. Ukifungua tu alafu andike clinic. Jioni huwezi kosa elfu zako 2 kwa mfuko. Watu watapita hapa, wataingia. So these are things that you need to think. And we are saying here, how much capital do you need? It will determine the kind of business you have. Number 3, who is on your team? Now here, when you think about being big, you need to ask yourself. Now when you are alone, you need to ask yourself, in terms of being in the team, the competence of the team you have on board will determine the kind of business opportunity to pursue. Hata your competence wewe mwenyewe. Na asubuhi tulipokuwa tukiongea na Pastor Mrumba alituambia kwamba it is better to even learn some basic financial management systems. Basic tu jua kuhesabu. Unajua si kuhesabu pesa hivi tu. Kujua unaweza calculate profit vitu kama hizo. Na ku include even the expenses. Even the expenses zile uko nazo unaziweka ndani. Na kujua ya kwamba kuna taxes ambazo inafaa ulipe. All that, those things will help you as you do that. If your business team has a track record of success, then raising capital to pursue big projects will be a piece of cake. Now, this one, when you have been successful pale uko unafanya kazi. You have been successful. Umekuwa ukifanya kazi vizuri na kila mtu anakushukuru. Je, ukianzisha yako itaendaje? You can do it. Number 4, how strong is your business plan? Now this is another thing. Now business plan, unapotaka kufanya biashara, it is advisable. Now this business plan, mtu anasema tena naenda kuandika. This business plan can be in your head. No, Africans we don't like writing. Business plan is basically what you want to do. Hiyo idea unaiweka aje? Utaipanga kwa njia gani? That is what we are talking about here. And who lacks the orientation of the use of a business plan will just bootstrap in his or her business on a shoestring budget. Now, in the business plan, unapanga year 1 nataka nitumie pesa fulani. Na nikitumia pesa fulani, by end of the year nitakuwa nimepata hii. Year 2 nataka kutumia hivi. Unapanga hivyo. And I'm saying this. Yes, we can help you to write a business plan. But it's not a must that you must have a business plan written. Ni kile tu umepanga. Nataka kusonga, ni ile itakuonyesha vile utasonga from one level to another, hivyo. Na utahitaji nini? Umeanza peke yako. Kesho utahitaji mtu. For example, unafanya hizo sabuni za kuuza, hizo sabuni. Ama wacha niwaambie. Wale wakisi wako hapa. Kuna managu Kisii, ndio? Hiyo managu inaweza inawekwa kwa gari jioni, inafikia asubuhi. Kweli ama si kweli? Ikifika asubuhi unazipanga kwa makaratasi, umeshapiga simu, unafanya delivery. Ukifanya hiyo delivery, first week unaona namba inaongezeka. Hapana. Sasa wacha nitafute mtu wa rider wa boda. Asubuhi ukishakuja unampatia, chukua hii namba upeleke kwa fulani. Sasa huyo rider atakuwa na distribute zote. Asante. Huyo rider atakuwa na distribute hizo managu hivyo. Ama avocado, ama nduma. Unaona hizo vitu unajua utapiga tu simu unawekewa na inakuja. Then that's why again you must be ready for challenges and losses. Unaweza beba managu yote na gari kwako kwa barabara. Na managu unangojea. Wakati utafika Nairobi imekuwa managu nitumia. Unajua managu imekuwa vitu vingine, hata ukiangalia unaanza kulia. Be ready for such. Ama ifike pale mizigo yako haijafika na wateja wanasubiri. All that is there. Now right now with the kind of life that we are going to, there is even business of cooking. Kuna wale najua kazi yao ni kupikia watu chapati. Kama leo ni Friday, hakuna booking ile ya kutosha. Chapati. What register na chapati Sabato. Mimi nataka 10, mimi nataka 5, mimi nataka hivi. Huyu jamaa ako busy asubuhi.
chapati na mdeliver, chapati na mdeliver. Amemaliza, anapata pesa yake. Now, so business can be as simple as what we think is not simple. Unapatana? So it's not that sasa hivi tunakaa chini unafikiria. Alafu kuna simu pale kuna kitu inaitwa status. Unajua hiyo? Kama unajui ambia mtoto wako. Pale kwa status unaweka how you make good chapatis. And you know most of your people are Adventists. Unaambiwa wewe umeenda kazi, unarudi nyumbani, umechoka, umekaa kwa jamu, unaanza kupika getheri ya kesho. Kuna mtu anaweza kupikia getheri. Just give the recipe. Ueleze getheri yangu inapikwa hivi, atakupikia akuletee kwa nyumba. Amemaliza kazi. All those are what? Business ideas. Now, number 5, what business idea do you have in mind? The best business ideas for beginners to start varies from entrepreneur to entrepreneur, based on the ideology of the entrepreneur and the prevailing circumstances. Wanapoanza, unajua ni tofauti, na nimewapatia hizi ndogo hizi. Hapo ndio people wanaanza. Unaweza anza na hiyo managu ndogo. Unaweza anza na vitu kama hizo ndogo. Wapi Rogers? Rogers from the church. Rogers ako pale wewe. Rogers does huwa kuna anatengeneza crisps na ndizi. Crisps na ndizi. Hapo leta. Now you see, anatengeneza ndizi inatoka wapi? Ndizi. Anakupatia ukitaka crisps utapewa. Ukitaka ndizi anakupikia tu simu and he walks and delivers. Anafanya hivi. Anapoenda nyumbani kuna vitu tena wanabeba kaenda wapi? Kisi. Amekaa yuko. Wakati umeona amebeba bag yake unaona na huyu mtu anabeba bag nini? Wacha wakuchekelee. Wakati utakuwa na hesabu hizo pesa, haitajua imetoka wapi. Ndio hiyo. Inakuwa hivyo. You know, there are so many things that are good as they look bad but they are good. Unaona kuna watu wanafanya biashara za choo. Unaona there's a little choo here. Anakuja anajenga choo na bafu. Anasema pale 10 bob. Kishaenda kuuliza watu wanapata pesa ngapi na deni? Mingi na kazi gani anafanya pale? Si ni maji tu ya bwana pale na kuosha. Wewe ukimwona na haya anasema hiyo na kesho pesa ukishaweka kwa mfuko imetoka wapi? Those are business opportunities. Mnajua hao watu wanafanya mobile toilet ilianza wapi? And they are millionaires. Saa hizi president akitaka kwenda mahali, kuna wale wanapeana wanadeliver presidential toilet. Kwanza hii toilet inaitwa kuna jina nzuri. Na hiyo ni pesa. And you know how much per day? Hizo. Yes, lavatory, yes. Anasema hapa 6K. 6,000. Na umeajiri mtu wa kuosha hapo, huyo mtu namlipa hata 500. Hiyo ingine umeweka kwa mfuko. Now if you have several of that and functions are there all over, in a day you can be clocking in even 60 or 100,000 wherever you are. Business ideas, they come as simple as such. Now, I want us to go, just look at this as we go towards the end. Business value proposition. Now, value proposition explains to prospects or customers why they should do business with you rather than your competitor. Kama hata hiyo ya choo tumesema, there are places we go utakuta kuna hizo za choo zimepangwa. Na kwa nini niende kwa hii choo na si ile nyingine? Usafi, nikiingia kuna tissue, nikiingia kama ni choo ya wadada kuna kioo. Unajua wadada wanapenda kioo sana. Anajiangalia vizuri, sasa atakuwa naenda hii anawacha. Sasa ile ukienda kuna kioo. You see, all those things. Why am I coming to a shop and not someone to what? Shop. Kwa nini nichukue managu kutoka kwa huyu na si kwa huyu? Na kwa nini nichukue ndomba kwa yule na si kwa yule mwingine? Value preposition. Value preposition. It makes the benefits of your product or services crystal clear from the outset.
Watu wanajua mandagu zako ni zile nzuri. Nzuri. They know that. Na hakuna wakati utafanya. Hata kama ni makaa, hautachukua makaa. Nimeona siku hizi wanachukua makaa wanaweka mawe ndani. Ushaona hiyo? Yes. Mawe inajazwa ndani. Now if you do business like that, and I tell people, for example, where I go make cars, na waambia mimi nitakuamini. And the moment utanikosea, nitatoroka. I trust them fully. Wameniambia hii mechanic, spare ni shilingi fulani. I'll give you. If you want to steal it, steal it. So you know that. Now when I think of value proposition here, what are you offering? Now where is the marketplace? And are you satisfying the customer needs? What are the needs? Are you satisfying that? You think about what you're offering. Does it satisfy the need? So getting business value proposition, you think about the customer need, what customer needs, think about differentiation, try understand what is unique about your business. Bring something, inaweza kuwa kitu ya kawaida watu wanaona, lakini wewe fanya kwa njia nyingine. And alignment, get alignment between what your customer need and what your business offer. Ujue ni nini wanataka na nini ambayo utafanya nini? Utawapatia. It will work better. Now, you may not go in all these things that are there. Now, this was just an example of an Uber. We started when Uber was the first one. Now you see, aliangalia kaona watu wanatumia taxi. And so far, Uber is the best. It is quite expensive but the best. Uber, anytime that you have anything that happens to you, it can be traced. You can be traced. But this other, I'm not spoiling business for other people, but I'm just saying what is there. Come on, but I'm just saying what is there. There are other apps or other taxis that you can not trace. Uber, hata wakipotea na wewe, somebody can trace mpaka wakupata. But others, I'm told, they don't have that. Now, what are you offering? So that alone makes companies will go for Uber, but not any other. That is what we're talking about, business proposal. Now, in all this, when you talk about business model, a business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures value. In order for a business idea to succeed, it requires a great business model. Then, above all, remember, we say about you, your mindset. And that brings us to this, as we conclude, attitude. Attitude, tukisema nini kwa Kiswahili? Mtazamo, msukumo, all that. What is it? Now, they say attitude is everything. Attitude is everything. Now, this one comes in. Ukiangalia hii, this is water. Na hapa chini, hii iko ndani na hiyo iko juu. Now, they say only 10% of any iceberg is visible. The remaining 90% is below the sea level. Now, no wonder they say a tip of an iceberg. You can see this is just a tip. Kubwa iko hapa chini. What is the attitude wakati unataka kufanya kitu? Because attitude is everything. Now, what is visible is 10%. Kile watu wanaweza ona 10%, 90% hawezi ona. Imejificha kule ndani. Now, so tunaweza ona how good you are. Tunaweza sikia vile unaongea, lakini mtazamo wako, it is hidden in between. Now, behaviors, values, judgment, vile unaona, it's hidden. But the challenge is that it has an impact on what you are. And I normally give an example with myself, that when I stand talking to people, kuna wale ambao watasema na haka kamutu kafupi kanasema nini. Kameongea tangu juzi na hata sikapati kitu. Kuna watu wa aina hiyo wamekaa hapa. Now you may think that I don't see it. But this thing, it will impact on what? Those are the guys wale wamekaa left, akaa hivi, anayon, anasimama because he's bored. Now, why? The attitude is bad. The motives and values have impacted what? Attitude. Then we can see the attitude. We can see the attitude. Now, I don't want us to do that exercise, but
once that you are told that skills you use, yeah? Ujuzi, when you have all that good skills, can only give you 82%. Now, if you have the knowledge, you can only have 86%. If you hard work, will only give you 98. Whereas attitude will give you what? 100%. Now what does it tell us? It tells us kuwa na nia, mtazamo mzuri. Hata ile kazi ilikuwa ngumu, maisha ni ngumu, you will push on. And that brings us to this as we go towards our conclusion. That you can do everything, but not all at once. Tulisema hapa jana, you can do everything if it is important enough for you to do delegation. You can do everything, but you will not be able to be the best at everything. So, si wewe mwenyewe utakuwa unafanya kila kitu. Hebu patia wengine nafasi. You can do everything, but there will be limitations. You can do everything, but you need help. And as chaplains, we need that help. We need to work with others. Now, a positive thought is the seed of a positive result. Ukiwa na mtazamo mzuri, hata yale ambayo yanakuja yatakuwa mazuri. Lakini when you are negative, it will be a problem. Remember this quote I told you yesterday? If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't do what? Don't complain. Don't complain if you can't do it. Now, the most significant change in a person's life is a change of attitude. Right attitudes produce right actions. Mtazamo mzuri, hata kile ambacho kinatokea kitakuwa mzuri. If you really want to be happy, nobody can stop you. And that normally has been my slogan. You wake up in the morning and you purpose, leo mimi ni kukasirika. Hata mtu aseme nini utakasirika. But if you purpose in your heart that I'm happy, mtu anakutusi unacheka. Mtu anakutusi unacheka. Mtu anakufanyia vingine mbaya, you are happy because you are purpose to what? To be happy. Many years ago while I was a teacher, we had a head teacher. Yeye alikuwa anakuja in the morning and you can tell how the day will be. Ukimwangalia nguo ile amevaa, alikuwa anatoka kwa kina Pastor Mawewe, alikuwa anaitwa Mrs. Mwema. You could see when she comes in dressed in a particular way and does not greet anybody, no, that week is bad. That week is bad. So we can tell, if you want to be happy, just be happy. Purpose to be happy. It will add more meaning. Now, whether a glass is half full or half empty depends on the attitude of the person looking at it. Wale ambao wanapenda kulalamika, umenipatia tu kidogo, lakini umepewa, si useme asante kwa kile ambacho umepewa. Don't look at the balance in the bucket, look at what you have. There is a better way for everything, find it. A positive attitude is not a destination, it's a way of life. Maisha yetu iwe hivyo. The difference between a successful person and others is not a lack of knowledge, but rather a lack of will. You can do it. Remember Obama saying, yes, we can, and it happened. The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible. Yule mtu ambaye hata ni ngumu na naona itafanyika. The man with confidence in himself gains the confidence of others. As champions, when you go to a place where there's a problem, kuna changamoto, usiende pale wewe mwenyewe ndio umeisha hata kabla yule ambaye ulikuwa unaenda kutembea maisha. Can they see? You will only go as far as you think you can go. Sisi unajua sisi hatuna na mtakuwa hamuna. Can you see something good in life? The biggest mistake of all is to avoid situations in which you might make a mistake. Jamani, fanya you make a mistake. You can correct yourself from the mistake that is there. A positive attitude is like a magnet for positive results. Our life is a reflection of our attitude. The positive attitude creates a chain reaction of positive thoughts. Attitude, not aptitude, determines your attitude. Ya kwamba unajua uko na nia nzuri, si ya kwamba you are so sharp you are nini, utaenda mbali. And no man fails if he does his best. Sooner or later, those who win are those who think they can. That is how it is. Creative attitude is the fuel of progress and growth. Either I will find a way or I will make one. See,
see in this world. Chaplains, if you want to see that change, can you be that change? Forgive others and you'll be forgiven. Lakini ukishikilia mpaka mwisho, then you won't make it. Now, ladies and gentlemen, tumefika mwisho, wapendwa. My work is done. I've done my part. It is you to make that decision. What do you want to do? Unataka kufanya nini? What have you picked? What have you picked? Like this place was telling us, what have you learned for the time that you are here? What have you learned? Even as we go back home, what have you learned? My prayer is that we have picked one thing that we can go and do back home. That when people will see us, they will see a difference. When our churches will see us, we will see a different group of people. See wale ambao walitoka last Sunday. And I want us to stop there because of time.